Karibuni sana, a wonderful Thursday morning. Ikiwa ni date 23 of November 2023. Time is really moving. But once again, we just thank the Lord for the fact that we've come. And the fact that tuko karibu kumaliza mwaka, it's a blessing. It is a great blessing. I hope that you've been well. You've had a wonderful day yesterday. And you've had a wonderful night. And now we are here for yet another show. If it is your first time joining us, this is MBCI television ambapo tunabadilisha maisha by the grace of God. And the show on air ni Raushwa, ambapo Raushwa, tunachangamshwa, tunabarikiwa. This is the place to be. So call friends, call your neighbors, call your family, waambie that we are now on air. And of course, being a Thursday ni one of our very amazing days because we have different things happening kwa hii show. And today hatutakuwa na class time. We'll be doing something totally different. So tutakuwa tukiwaambia about that. But now, Kamiti, how have you been? I've been well. How are you? We've been good. Yes, show has been going on well. Yeah, okay. It's been how many days? It's been quite since Thursday. Yeah. But on Monday I was here for the mid-morning park. Yes. But I thank the Lord. Mapumziko ni muhimu. Very important. Usifanye kazi hapo ujiwe ati ndivyo sijui nini. Yes. You need time to relax and just just relax. Otherwise I'm good, and you? Hata si tuko poa. Yeah. I'm very fine. Okay. Thank the Lord. Yeah. It's been a wonderful week. Na mwaka inaenda kuisha. It's mwaka now unaelekea kuisha. 23. Tulikuwa tunaona tumesalia na tumeona siku ngapi? 38 days. 38 days. Ndivyo tumalize mwaka wa 2023. Mmecount leo? No, I have kuna app fulani yenye inakuanga active Countdown. tangu wakati ambapo mwaka unaanza mpaka mwisho. Amazing. So you can be checking on that app, you know, when you're about resolution and stuff, unaangalia ndivyo unajua kuna siku ngapi zimesalia. Okay. Otherwise you thank the Lord. It's amazing. Yeah. And we thank the Lord that you are back. Kabisa. So today being a Thursday, of course, we'll be starting with the daily updates because you're a Kenyan and you deserve to know what's happening in your country. I love tutakuwa tukiingia ndani ya Tega Sikio, which will be very amazing. And then we'll be getting into the topic of discussion today. We've said leo hatuna class time, so we'll be doing something different ambayo tutakuwa tukiwaambia as we go on with the show. And being a Thursday, tuko na ile sehemu ya fahamishwa ambapo tunawaambia different things, tunawafahamisha kuhusu mambo tofauti. And now today we'll be telling you about rabbits. Kuna mambo kadhaa ambao hatujui about rabbits. So today we will be talking about that particular animal, anaitwa rabbit ama sungura in Kiswahili. After that tutakuwa tunaingia ndani ya today's inspiration and of course the amazing songs. But tutakuwa hapa mpaka 10 in the AM, so enjoy and call in your friends. Okay, so kama vile ambavyo mwenzangu amekueleza ni kwamba hayo ndio baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia ndani ya kipindi hiki. Na natumia kwamba pia na wewe umekuwa mzima boheri wa afya tangu the last time tulikuwa pamoja na kipindi hiki. It was last week on Thursday, and I thank the Lord ya kwamba leo ikiwa ni siku ya Alhamisi nimerejea. Although on Monday nilikuwa hapa ndani ya the Mid Morning Park Financial Monday. It was amazing. Na because you're a Kenyan, you deserve to know what is happening in your country. Na kama ndivyo unatuona kwa mara ya kwanza kabisa, Kamiti is my good name. You're a Kenyan and because of that you deserve to know what is happening in your country. Kwa hiyo nitakuwa na kujuza taarifa mbili kutoka hapa nchi. Yake rasmi mtaani Karen jijini Nairobi jana alisema kwamba serikali kuu itatoa fedha kupitia timu za uratibu za county, washirika wa maendeleo na mashirika ya kibinadamu pia atatoa fedha kupitia kwa timu hizo, ambapo alisisitiza kuwa serikali za county zinatarajiwa kufanya vivyo hivyo. Gachagua aliongeza kuwa inashangaza kidogo kusikia magavana wakilalama kuwa hawajapata fedha za El Nino kutoka kwa serikali kuu, kwani fedha kama hizo hazitatolewa. Akiwahutubia wanahabari siku Jumanne, gavana wa Mombasa Abdul Swamad Sherif Nasir alikanusha madai kuwa serikali kuu imezipa kaunti shilingi bilioni 10 za kukabiliana na athari za mvua za El Nino, akitaja madai hayo kuwa uongo mtupu. Gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo aliandamana naye aliunga mkono msimamo huo. Mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa nchini imewataka wa Kenya kujiandaa kwa mvua zaidi katika kipindi cha wiki moja ijayo. Mvua kubwa inaendelea kunyesha katika maeneo mengi nchini, imesababisha mafuriko katika kaunti mbalimbali ikiwa ni pamoja na Mombasa, Mandera na Wajir, na kusababisha wengi kuachwa bila ya makazi.
Tunasonga mbele ambapo seneta wa Nandi Samson Cherargei jana alifukuzwa nje ya seneti wakati wa awamu ya waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen kujibu maswali kuhusiana na utendakazi wa wizara yake. Katika video za kikao hicho, waziri Murkomen anaonekana akijibu swali kuhusu fidia ya maskwota anaposimama, huku spika seneta Abdul Qadir Haji akimtaka Cherargei kumpa waziri huyo nafasi ya kujibu maswali yote. Cherargei alipuuza uamuzi wa spika na kuendelea kusimama kinyume na sheria za bunge hilo, huku waziri Murkomen akiendelea kuzungumza. Spika alilazimika kukabili hali hiyo kwa mujibu wa sheria zinazoongoza vikao vya bunge na kukatiza maelezo ya waziri Murkomen ya hali ya ujenzi wa barabara ya Tala Oldonyo Sabuk. Spika alimtaka Cherargei atoke nje ya bunge ili kikao kiendelee kadri kilipokuwa kimeshuhudiwa, huku akijaribu kudinda, lakini anaongozwa na seneta wa Busia Okiya Omtata, mwenzake wa Kakamega Boni Halwale na sajenti wawili wa bunge hilo. Hivi majuzi Cherargei ameonekana kukabiliana na waziri Murkomen kwa maneno kiasi cha kumtaka Rais William Ruto amwachishe kazi. Na tukitamatisha ni kwamba tunaangazia habari ya kimataifa, mpenzi mtazamaji, ambapo baraza la mawaziri nchini Israel limepiga kura ya kuidhinisha mkataba wa kuachiliwa huru kwa mateka wa nchi hiyo wanaozuiliwa na kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza. Hatua hiyo iliafikiwa baada ya mkutano wa saa kadhaa, japo maelezo zaidi kuhusu mkataba huo hayajatolewa. Kabla mkutano huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alinukuliwa akisema kwamba Israel itaendeleza vita dhidi ya kundi la Hamas hata ikiwa mkataba wa kuachiliwa huru mateka utaafikiwa. Israel ilianza kushambulia Gaza baada ya wanamgambo wa kundi la Hamas kuvuka mpaka na kuingia nchini Israel Oktoba 7 na kuua takriban watu 1200 na kuwateka nyara wengine 200. Taarifa ambayo pia ilichapishwa kupitia kituo cha habari cha Palestina ambacho kimebeba taarifa rasmi za kundi la Hamas ilisema kwamba mateka hao 50 wataachiliwa kwa kubadilishana na wanawake na watoto 150 wa Kipalestina wanaozuiliwa katika jela za Israel. Mkataba huo pia utaruhusu mamia ya malori yanayobeba misaada ya kibinadamu, vifaa vya matibabu na mafuta kuingia Gaza, kulingana na taarifa ya Hamas. Taarifa hiyo imeongeza kuwa Israel ilisema kwamba haitoshambulia wala kumkamata mtu yeyote huko Gaza wakati wa kipindi cha kusitishwa kwa mapigano hayo. Ni baada ya taarifa ambazo Great. We had agreed ya kwamba every time I come back after some rest, you are the one to give Chakasikio, but because you have totally refused this year to do that, just know next year that next is year. the running order. We will and try. you know next year is 38 days away. So please, you better prepare yourself. Now, don't worry. Chakasikio ambayo tuko nayo hapa ni kuhusiana na this lady ambaye kuna mahali ambapo alikuwa anapita sana wakati ambapo anakwenda katika shughuli zake za kila leo. Na kile wakati ambapo alikuwa anapita mahali hapo, kuna jamaa ambaye alikuwa anaketi hapo, alikuwa ni omba. Alikuwa ni mwanamume mwenye umri wa miaka 50 hivi, ama tuseme 45. Na huyu dada alikuwa kila wakati anamsaidia, wakati mwingine anampa pesa. Na wakati mwingine mpaka anamkujia na shopping, anampatia, anamsalimia, na every time this lady alikuwa kila wakati anatabasamu kwenye uso. Unajua kuna watu ambao wameumbwa hivyo, you know, watu ambao all they vibrate is positive energy, you know, these are people. Wakati ambapo wakiingia na mahali, hata wakati ambapo hapo mahali kulikuwa kumenyamaza, kulikuwa kuna shida, wakiingia hivi unapata watu wameanza, you know, wameanza kufeel vizuri na nini. Na wacha nikwambie, watu kama hao ni watu wa maana. And if you you know, ukigundua ya kwamba katika your circle una mtu kama huyo ambaye akiingia mahali ambapo mpaka wakati mwingine hakuko kuna suluhu, unaona kana kwamba suluhu limepatikana, huyo ni mtu ambaye unafaa kumweka karibu sana. Very true. Kwa sababu lazima ujue hiki ya kwamba in your circle kuna wakutolewa, lakini kuna wakushikiliwa mpaka na mwisho. So sasa huyu mama alikuwa ndo hivyo. Kila wakati akifika hapa anapiga tabasamu, anamwambia hey, how is your day? Anamwambia leo nimekuletea mpaka ka shopping hapa nini. Sasa siku moja huyu jamaa wa kuombaomba akamwambia, madam, unajua kila wakati kuna wakati mpaka unanipea mpaka na pesa, mara unanifanyia mpaka shopping. I hope ya kwamba unajua kwamba I can't pay you back. Because wakati mwingine hata nikifika ndani ya nyumba huwa nikiketi hivi nikianza kufikiria uzuri wote ambao umenifanyia, naona hata lifanyike nini, I'm not in a position to pay you back. Kwa sababu kama unavyoniona mimi ni maskini hohe. Hebu kwanza ka breaking news kidogo. Nini inatangazwa leo? KCSE.
Ni KCSE ama ni KCP? Hapana. Are you sure? Leo si leo. I think I saw that. Ni what they've done, wamesema inatangazwa soon. So kama unataka mimi naona kama nimeona. No. Haya, on a very serious note. Hebu let me check. Mimi naona kama nimeona. Mimi naona hata hebu acha yote. Hebu shike yote kasikio hivi. Wata nini before Christmas. Yes, but it's not today. Are you sure? Sasa mpaka Twitter imepotea imeenda wapi? I don't know why I saw something of that sort. Walisema tarehe ngapi wanasema? Na mbona nimeona mpaka vyumba vya habari wewe vikisema ati leo na nikashindwa sana nikajiuliza itakuwa ni mapema kiasi gani? Are you sure? What they've said, kuna company yenye wametuma text wanasema if you want. Mimi naona kama nimekiona kitu kama hicho. I think I've seen such a thing. Sasa nimeacha nataka sikia kidogo. Walikuwa wamesema wanatuma before Christmas, then KCPE before first I think January somewhere there. Unajua baya wanaume ni kwamba KCSE. Ukiingilia kitu kimoja, wanasema 2023 KCPE results will be released Thursday today. Yes. And this is 11 minutes ago. Sasa mimi what I have is totally. Okay, we'll confirm. Because what I have is different. Sasa hiyo story imetoka wapi by the way? Shortly. Yeah, I think I saw something. If my memory serves me well. Ukisikia nikikwambia kitu, just know kuna kweli fulani mahali. Now. Okay, so it's not formally announced, but most probably itakuwa inakuwa announced today. Probably. Wamesema not formally announced by the Ministry of Education. Okay. Na hao walitoa wapi hizi habari ambazo wamezisambaza sana wakasema ya kwamba leo ndivyo wanavyotangaza siku ya mtihani wa kitaifa wa KCPE. Sijui walitoa wapi manake nimeiona kwa nini kadhaa alafu sijui nimeikumbuka ya nini. Alafu sikia ndio wengine hapa wanaoago wanasema KCPE results will be released today. So those are two different media houses, you know. So most probably. So there could be that possibility. Yeah. Na usendo ukisema kamiti sijui amesema nini. Tumeangalia katika vyombo vya habari wanasema huenda wakatangaza leo mtihani wa kitaifa wa KCPE. And just in case ulifanya mtihani wa KCPE mwaka 2023. Sasa usitoe mawazo yako ndani atakasikio uanze kusema wewe ingaimba na utapita kama ulisoma. Tumefika kwa hiyo mama. You know, sometimes ni vizuri unakuwa tu random. If an idea comes up unasema shikilia hiyo, wacha kwanza tuende kwa nyingine mpaka tu confirm. So tuianue sasa. Sasa ianue, irudishe, fix. So akamwambia I know, you know, I hope you know ya kwamba I'm not able to pay you back. Okay? Umenifanyia uzuri sana, umenipa mpaka na hela, mara unanifanyia shopping. Na mimi nikijiangalia katika hali ya umaskini wangu, first of all, mbona unanisaidia? Unajua kuna vile ambavyo mtu anaweza kukufanyia favor fulani mpaka inafika mahali unasema huyu mtu nikimwangalia hakai kuwa na some funny motives. Na nikimwangalia namuona tu ni mtu very genuine. So inafika mpaka na mahali unauliza mtu, na by the way, why are you doing all this? So alipomuuliza huyo mama, na nikuulize swali, mbona unisaidia? Yule mama akamwambia, sikusaidie eti kwa sababu ya umaskini wako. Sikusaidie eti kwa sababu kuna siku nasubiri utanilipa. Sikusaidii eti kwa sababu nakuangalia tu nakuhurumia. Nakusaidia kwa sababu hivyo ndivyo nilivyo. It's her nature. Huo ndo moyo ambao Mungu alinipa. Ya kwamba nikiangalia hali ambao kwa njia moja au nyingine naweza nikaingilia kati. That's what I do. Because that's who I am. Yule jamaa akamwambia, omba akamwambia, okay, I hope so. Because if it comes to, I don't know, me repaying you, akamwambia, don't worry. Nakusaidia because that is who I am. Na mama akaondoka. Then it happened. One day this lady akapitia pale. But no, this time round there was no smile. And then her face was not okay. Kwa sababu alikuwa na macho mekundu sana. Na alipoangalia vizuri katika jicho lake la kulia akaona limefura. Ni kama kuna bruise. Alipomwangalia tena kwenye midomo akaona ni kana kwamba mdomo wa juu pia umefura. Na hiyo siku alipita tu akaja akampa shopping na akampa hela, hata salamu hamkuwa nazo. So licha yule jamaa kupokea hizi pesa na this shopping, akamwangalia akamuuliza, "Mom,
is everything okay? Akasema, yeah, everything is okay. And she left. And for the first time, huyo omba akaona mtu ambaye hajamuona tena, aliona the other side of this woman that he had never seen before. Na ikamsumbua sana, akajiuliza, macho mekundu, mara ni kama amefura, mara mdomo wake sijui, alafu amekuja amenuna, ni kama mtu ambaye hana furaha, mpaka hakuna salamu, hata salamu hamna. The smile that I'm so used to haipo leo. Hata kama ni vile ambavyo unaweza kusema kwamba uliamka bila ku feel like you want to do anything, but let me tell you, kutoka that day huyo dada hakuipita hapo. What had happened? Hakuipitia hapo tena. Now, siku moja huyu dada akiwa kwake nyumbani akasikia kengele inalia. Kwa hiyo kumaanisha kwamba kuna mtu kwenye lango. Ikalia mara ya kwanza aka-assume in the morning. Ikalia mara ya pili aka-assume. Ilipolia mara ya tatu akasema acha nikaangalie, maana yake hakuwa na yule mtu wa gate pale. Akasema acha nikaangalie ni nani. So she went. Alipoenda akafungua gate, akapata a very young boy. You know. Akamwambia, yes, how can I help you? The young boy akasema, I'm looking for a job. Akamwambia, looking for a job? But you're supposed to be in school. Akasema, yeah, I know. And? But now the problem is, wazazi wangu walivyo, hawawezi wakamudu karo ya shule. Kwa hiyo mimi nataka unipe kazi, ndivyo nijipeleke shule. Baba na mama hawawezi kabisa wakampeleka shule. Akamwambia, sasa wewe nikikupa kazi, sentashikwa. Umri wako mdogo sana, wewe unafaa kwa shule, darasani tena unasoma. Huku nje. Akamwambia, ndio ningetaka pia niwe darasani nasoma. Lakini tatizo ni kwamba nyumbani wazazi wangu hawana uwezo kunipeleka shule. Kwa hiyo nimekuja naomba kazi. Ukinipa kazi, wazazi wataweza kunipeleka shule. Akamwambia, sasa wewe na umri wako mdogo huu, utafanya kazi gani? Hata gani? Akasema, Mom, naweza osha nyumba. Naweza kama kuna maua huko ndani naweza katakata maua vizuri. Naweza hata fua. Yule mama akacheka akamwambia, come on. Sasa utafua nguo za nani zenyewe zako mwenyewe umeweza kufua? Akasema, Mom, ile shida ambayo tumekumbana nayo nyumbani ilinifanya nikamachua katika umri mdogo. Hizo kazi ambazo nakwambia naweza nikafanya, I can do them. Na tafadhali nakuomba nipe kazi, because usiponipa kazi mimi siwezi nikarudi shule. That is how bad the situation is. Sasa ule mama akamwangalia tu akamhurumia, akamwambia, haya, sawa, ingia huku. So akaingia. So kijana alipoingia, akaona vile ambavyo compound iko, akaona vile ambavyo nyumba ni nzuri. Yule mama akamuuliza, nataka uangalie hii nyumba ukiwa nje uniambie, hii nyumba utaweza kuosha wewe? Hii nyumba ambayo iko mpaka na vyumba vya juu. Utaweza kuosha? Wewe by the time unamaliza tu pale sebuleni ushaanguka. Will you be able to do this? Akasema, I can. Whatever it takes. Because even if I don't, man, you don't have a choice. I don't have a choice. I will. Na nyasi yako hii nitakutengenezea vizuri, na hata nguo ukitaka nivue, nitazifua. Can be all right. Then the young boy akamuuliza, niripoti kazi siku gani? Yule mama akasema, are you serious? Akasema, yes I am. Niripoti lini? Akamwambia, unataka kuja lini? Akasema, I'm ready. Hata ukiniambia nianze leo, nitaanza. Naanza tu. Akamwambia, hutaanza leo. Kuja kesho. Saa ngapi? Akamwambia, kuja around saa 2. Na unataka kufanya kazi mpaka saa ngapi? Wewe mtoto? Akasema, mimi zile saa ambazo utaniambia nitafanya kazi. Akamwambia, all right. Utakuwa unaingia saa 2. Ukifanya 1 2 unatoka saa 8. Hiyo iko sawa? Akasema, ni sawa mama. Mbona unataka nitoke saa 11? Akamwambia, utakuwa unaingia saa 2, unatoka saa 8. Sawa? Haya.
Na nitakupima tu kwa wiki ya kwanza moja. Wiki ya kwanza moja tu. Nikiona vile ambavyo unafanya kazi, ukinifurahisha, hata utahitaji kuendelea kufanya kazi hapa. Mimi mwenyewe nitakurudisha shule. Na nitakulipia mpaka karo. But nataka nione kwa sababu umekuja na with a lot of courage and all that. Nione kama vile ambavyo ulivyoniambia, hivyo ndivyo unaweza ukafanya kazi. And the boy went home very happy. Alipofika nyumbani akamwambia wazazi, finally nimepata kazi. Nimepata kazi. Kesho yake akaingia ile saa 2 ambayo aliambiwa aripoti. Akaja vizuri, akaambiwa sasa nyumba kuosha achana nayo. Okay? Ingia kule kitchen. Nataka nione vile ambavyo unaweza kuosha vyombo. Okay? Na nataka uoshe vyombo nikikusimamia. Ukishamaliza kuosha vyombo, nataka utoke pale nje. Unaona pale kwenye hiyo nyasi ni kama imemea na ni kama imepita mpaka hapo. Nataka ukalichukue jembe, utrim vizuri hapo, utrim vizuri, alafu utumie hiki kifaa, uchukue hiyo yenye umekatakata nini, nenda kaipeleka kwa ile kona, itakauka, alafu tutaichoma. Okay. And the boy alipoingia kitchen, huyu mama akaona kwamba he's really struggling kuosha vyombo. Hata kufikia sink. Because of age. You know. Akaona mpaka vile kanangengana. Akamwambia toka kitchen wewe. Toka, kuja. Haya, jaribu ile kukatakata nione. Ile nyasi. Yes, so the boy kakachukua ako nini kakaanza kujaribu kukatakata, kanajaribu kukatakata. Tena anaona kana hema. Kana struggle. Sasa kakauliza saka. Mumezaliwa ngapi kwenu? So kanasema akaambia okay, honestly speaking, vyombo una struggle, kukatakata nyasi you're really struggling. Okay, do this. Sasa inajua uwezi mpaka hata shule inajua mnapeangwa hii kazi. Nataka uzunguke kwa hii compound yote. Uchafu wote ambao utauona uokote. Ukipeleka karatasi nini, ukipeleka wapi? Any sticks and all that, ukipeleka pale kando, ikauke alafu tutateketeza. Hiyo itakushinda? The young boy akasema no. Na ni kweli akaanza kuzunguka huko akiokota takataka zote nini. Na huyu mama alipoangalia vizuri akaona kwamba good job. Kwa hivyo sasa hii ndio kazi ambayo inamfaa zaidi. Kwa hiyo atakuwa anakuja kila siku, anajaribu kufanya usafi huku as I try to find a way ya jinsi ya kumsaidia aweze kurudi shule. Okay. Si lazima ati awe anafanyia kazi ndivyo ni mimi mwenyewe nitampeleka shule. Now let me surprise you. This boy alireport like wiki 2. Kama wiki ngapi? Wiki 2. Those are 14 days. Sio? Yeah. One morning. Kijana ameripoti. Okay? Akafanya kazi mbio chap. Pako mama anauliza, leo unaharakisha? Akafanya kazi chap. Kakamaliza akasema, madam, leo nataka uniruhusu nitoke mapema. Akamwambia kwa nini? Akamwambia kwa sababu nyumbani kuna issue kule nyumbani and I have to be there, please. That's why sikutaka nikufeli. So nimekuja, nimalize kazi alafu nitoke. Akamwambia so sure. Ushafanya kila kitu? Akasema ndio, hata ukiangalia kila mahali ni kusafi na. Akamwambia all right, okay, sawa. And the boy left. 30 minutes after. Madam akasikia kengele. Mara ya kwanza aka-assume. Mara ya pili aka-assume. Then akasikia gate imegongwa. Pa. Okay. Nani amekuja na hasira? What's that? So akatoka. Alipoenda akafungua mlango wa gate hivi. Alipata polisi nje ya gate na bunduki. Na riot gear. Na pingu ambazo zina hang. Wamemkujia. And they forced themselves ndani ile compound. Then akamwambia, show us where your husband is. What do you mean? And the lady was like, okay, he's in the house, take us there. And the lady is like, what's happening? What's going on? Wakafika, wakaingia, and they arrested the husband. The husband. Why?
And the lady is there asking, what's happening? What's going on? Wakati ambapo ule mume wake anatolewa, ndivyo apelekwe katika gari ambalo lilikuwa na polisi pale nje ya compound. Ndivyo madam akaona mwanaume ameingia. Kuangalia vizuri sura ya huyu mwanaume, akaona yule mwanaume ambaye amekuwa akisaidia. Ule omba-omba. Lakini pia amemshika mvulana mdogo mkono. Na akagundua kwamba huyu mvulana ni yule ambaye alikuwa ameandika kazi. So wanajuana. So the lady is like, am I dreaming or what? What is this all about? Akamuuliza, come on. What are you doing here? Akasema, good question. It's a good question. Yes. Do you remember the last time ulipopita pale ambapo unanipata every day? And then ulikuwa na huzuni mwingi, and your face could tell that something was happening in your life? Yeah. Do you remember I even tried to ask you what the issue was? What the issue was, yeah. And all you said was nothing. Everything is okay. You left and then you disappeared. That day, wakati ambapo uliondoka, I'm sorry but I have to tell you the truth. Nilikufuata kisiri. Ndivyo nijue kule ambako unaishi. Na ndivyo nikakuja nikaona umeingia kwa ile gate. Na nilipoenda nyumbani hiyo siku, nikajaribu kutafakari vile ambavyo tulikutana hiyo asubuhi. Na nikajua kwamba all was not well. Yeah. So this is what I did. I told my son aje na atafute kazi kwako. So it was a plan. So that my son anaweza akachunguza na ajue if all is well with you. Now, my son has worked for you for around 2 weeks. 2 weeks, yeah. And in those 2 weeks, my son has seen a lot. He has seen your husband beating you like nobody's business. Okay. The one that shocked my son. Nile siku moja yuko nje, and then he heard you screaming. Akakuja akachungulia, and he found your husband akijaribu kukunyonga kwa kutumia chain. When my son came and told me what you were going through, of course there was no evidence because it was based on what my son was telling me. Yeah. So nilitafuta simu nikaomba yenye kamera, nikamwambia ayo anaificha nakuja nayo, and anytime akiwitness anything that is wrong going on here, Ana record. So kuna evidence. Madam, wakati your husband alikushikia kisu juzi, and he told you kwamba atakukata shingo na achimbe kaburi ya kuzike, my son was recording. The evidence is there, and even the sound can be heard. So wakati ilifika hapo, and I realized ya kwamba your husband now amefika mahali ambapo anakushikia kisu, na anakuambia kwamba atakuwa na kuzike huko, I had no option. Mimi na my son, we went and reported the case kwa polisi. And that is why they came today. Because that is the only way out. Ningekusaidia. Wakati this man is narrating all this, kuna polisi ambaye amesimama hapo, a lady. Akamuuliza, madam, hizo video zote tumeona kwa hiyo simu. Really? Why were you not reporting what you were going through? And the lady shedding tears akasema, because my husband alikuwa ameniambia, if I try to report, ama nikae ni kama nataka kuonesha a sign, I can report. Alikuwa amesema that day will be the end. Ndivyo angeniua. And he meant what he was saying. Alikuwa amesema he was going to kill me and kill himself.
Yeah. Okay. Question. Do you think it was right for this man to do what he did, the omba? Yeah. I mean, yes, of course. For him to report? Don't you think this man crossed the boundary by sending a spy to go and spy the affairs of other people? With good intentions, so it was a good thing. He had pure intention. Would you be happy realizing that Kamete has been spying on you? Kamete even knows kila mahali kwenye wewe unapita. But Kamete's intention was just to get you out of trouble. What trouble? Whatever trouble that you're going through, and probably you're trying to hide from people. And you don't want people to know that you are really going through hell. What is the intention? How will you feel? Why are you trying to... It's 50-50. Unanispy kwa nini? Because you're going through an issue that is life-threatening, but you don't want to share with people. So why do you feel Then Kamete realizes that all is not well with Rachel, and he decides to spy on you. That is where the problem is coming. Okay? Anything else, because and the day when you're just about to lose everything, Kamete comes to your rescue. But now Kamete tells you that nimekuwa nikikuspy the whole of this year because I could see that tangu January something was off. Yeah. No, it's a good thing because it was a good intention. Would you feel, yet you never wanted anyone to know what you were going through? It's mixed feelings. It's mixed up. But a part of it, for the man, I'd say it's a good thing he did. Hata kama ni kuspy, and spying is not a good thing, but he did it with good intentions, so it is a good thing that he did. It is a good thing. Ni vile sasa, after that, it's like my whole life has been a lie. I've been thinking niko peke yangu, no one knows what's happening, kumbe tu kuna mtu anaonanga tu details, leo umefanya hivi, umeenda hapa. So I highly doubt this lady can ever employ anyone else at her place. If today ugundue ya kwamba probably there's something I'm going through and I don't want to share with people, but ukiniangalia, you know, definitely there's something off about this guy. Huyu jamaa hata wakati anakuja anapeana tekasikio hapa na the mid morning na whatever, akieditiki uhalisia pande ile nyingine, there's something that is terribly wrong katika life yake. Will you spy on me? Yeah. To be very honest, yes. Will you spy on me? Yeah, detective. CID. I to just give it a month. Now I've noticed something, so tell me about it. Yes, I would. With good intentions, so it is a good thing. It is a good thing. It's with good sips tea. From now henceforth. Sips tea. I do not want. That's the Tegasikio for today. Yeah. So tell us what you've learned from that particular Tegasikio. And text us katika nambari zetu 0721 105 105 2381. Now that he made the husband got arrested. Nini sasa? What is wrong? But that was a criminal. Kai, bwana mtu unaita hivyo? Are you even serious? See, he's a criminal. Potential murderer. Potential murderer. Since kuna mpaka evidence, then it's actually true. Ebu, let me ask. Do you feel like it's a good thing? Nikupea Tegasikio and then you start asking me questions? So you just answer. Okay. Do you feel like it's something good that this Omba did? Is it a good thing to spy on someone, or is it a bad thing? You acting like you never spy on people. Sasa. Tuambie
Send us your feedbacks katika 0721105105 to 38114 or MBCI TV Facebook page on the comment section and also on YouTube, MBCI TV official YouTube page. So tell us, do you think it's a good thing or a bad thing that this Omba did? And Kamiti here, acting like you never spy on people, and we know you have details, CID, so you tell us, what would you do if you were the lady? We'll be coming back after a very short while. Tunaenda kupata fahamishwa about rabbits, and of course we'll be showing you some promos za vipindi ambazo tuna air hapa on MBCI television. Kwa hivyo sende mbali, we'll be coming right back. It is first a news story, then they are abroad. No, you will not. It has already shot up. They're not in a position maybe to buy some of the basic commodities in the supermarket. Nobody will. Gone up. Weighty and critical underlying issues. We dig deeper, clarify, and unpack. The mid-morning pack. It doesn't matter what we talk about. At the end of the day, we're still going to depend on the smaller economies of East Africa to supply us with food. It is incisive, articulate, compelling, and transparent. Every Wednesday from 10:30 a.m. to 12 p.m. with Mangicho Mola and Paul Kagi. Hi there, my name is Perpetual Nyambura and I love cooking. We all love art and we all love good food. Yeah, ukiwa na passion ya upishi, Yes. hii inasaidia sana. Kwa sababu kuna watu hupika just for the sake. Mulo Wetu introduces you to creativity in meal preparation. Don't miss a fresh episode of Mulo Wetu. Kila Alhamisi 7:30 to 8 p.m. Marudio yake iko hapa, that is Friday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m. only on MBCI TV. Hujambo na karibu katika taarifa zetu. Ni wakati wa kukujuza yanayojiri ndani na nje ya taarifa zinazotufikia kwa sasa. Taarifa ni muktasari tu, lakini katika jamii yetu tunadadisi kiundani na kukuletea kina cha jambo. Ni aje wakajikuta ndani, ni yapi ambayo waliyapitia na kutengeza vile ambavyo unaviona. Unakata glasi. Afya bora, tamaduni, elimu, mazingira, hata majanga. Maswala yaliyo na mguso yanayokuhusu kwa njia moja ama nyingine. Huyo hana mfupa au kukula gani? Ilikuwa positive. Yao nisaidie na sabuni. Jirani nisaidie na kasabuni kidogo. Yote haya ni kwenye makala Jamii Yetu kila Ijumaa saa 12:30 jioni hadi saa 1 usiku, ukiletewa nami Enaeli Mlinga. Usimis kwenda mbinguni. Madhiti na makeki. This is serious. Doctrines continue to differ. So let everybody examine their doctrine. Debates are on the rise. Sodom, this was the same thing that is happening today. And the information is plenty. People go to the wrong sources, expecting to get the right answers. Amidst all these, what is the truth? This judgment is not based on sin. The Bible is clear, and there is an answer for every query. Ask the Ministers of God show every Saturday, 8:30 p.m. For startups and magnates, the best way of marketing is by word of mouth. So the best way to encourage word of mouth is proper execution. Taking risks, that one is inevitable. That is the first initial thing that you need to have. Join us as we explore the exciting world of entrepreneurship, innovation, and business strategy. You must do it with many people. You can't do it yourself. So you need to assemble a team that will deliver your vision
and take the company to the next level. Business Plus is your go-to source for expert advice, insider tips, and inspiring success stories. The only way you can actually be able to solve problems faster is if you encounter many problems, so it becomes easier. With me, Rachel Kahugu, every Monday at 7:30 p.m. Remember, business is more than meets the eye. Experience a journey of spiritual elevation and immerse yourself in the most uplifting worship moments. Watch the best of worship culmination every Saturday from 3 p.m. to 5:30 p.m. It's an awe-inspiring event featuring anointed worshippers and going beyond the studio to connect with young souls eager to embrace the divine presence in educational institutions. Get ready to elevate your spirit and embrace the true essence of worship with Maria Omondi and her incredible team of worshippers. In a world filled with secrets, betrayals, and unexpected twists, two sisters are about to collide in ways they never imagined, lighting a fire that will shake their lives to the core. And now, there's the old cycle of pain and betrayal. Yet, a new challenge is at hand. Join Hadassah on a journey of redeeming her destiny every Sunday at 7:30 p.m. We are back, and of course umeona what is a rabbit, what it eats. I didn't know that rabbit, meno za rabbit ziumea continuously. Like as it was stop. It's the first time nimejua that what has stop. Like. Yeah, like unana, if they don't chew anything, they just go and go and go and go and go. Meno za rabbit. So what they do, so what they do was in a chew frequently. No maana rabbits is usually zikichew, so that it's like rubbing off. Siko na nielewa. Balance meno. Isi overgrow kwa mdomo. Yes. Hao ndio sawa nakanga hiyo. Unajua sungura inakanga tu funny. Yeah, but they're so beautiful. Yeah, next week tutakuwa tunaongelea guinea pigs. Okay. So guinea pigs watu confuse na sungura because they almost look alike, but they're totally different. I went somewhere and someone happened kupika rabbit. But sasa akaipika penye hilifai. Na mimi unanijua na tu harufu. Yeah. Sasa ukienda ukienda hakuwa amesema ni rabbit to begin with. Okay. So tulienda tukapata nini, nyama nini. So ukienda kuuma kuna harufu fulani hapo. So unauma alafu unaweza kufanya ndivyo nikauliza hii nyama ya nini? Nini nyama gani? Ndio nikaambiwa ni sungura. Ndio liko chakula. Juu nilikuwa naenda kunini si hapo harufu naacha. Okay. So nilipouliza ndivyo sasa akaniambia. Ukaleka nikamwambia asante sana. Okay, tulikuwa tunakula sana wakati tunawawinda wale. But sasa with time mimi nilishinda. Alafu venye alikuwa ameipika. You need to cook it very well. Iko na supu. Alikuwa ameka supu. Kuna dhufu. Karibu sungura afufuke. Wanjiro. Mimi sikuweza kukula. Lakini rabbits are very sweet ikipikwa vizuri. Although mi tangu kitambo hata even when we used to go hunt them nilikuwa nikipewa mara nyingi mbwa wetu ndiye alikuwa anashika sana. So alikuwa mbwa wa kwenu akishika unapewa mguu wa nyuma ule. So nilikuwa nikipewa nikifika kwa nyumba napewa mbwa. Unaambia asante. Mbona nilikuwa nikiangalia kwanza sungura wa kichakani nikimwangalia naona bado anakaa ni kama carnivorous. You know. But it's okay. Siniona ikula. Mimi nilikuwa nashindwa. So nikimwangalia kwanza ngozi, naona si ngozi inakaa siba. Unajua? Na struggle sana. So nilikuwa nakuja hapo nyuma na hata ilikuwa ishajua ikiona hivi. Inajua it's the deal. Yes. So, na unakulanga butter. Butter nilikula nikiwa form 2, 2006. Yes. Okay. Tulichinja
kuna mtaa hapo unaitwa kuna mtaa uko hapa Bondeni. Bondeni kuna mtaa ndani hapo Parethra. Tukachinja na jamaa anaitwa Henry. Okay, sikuwa nimeokoka wakati huo, what I'm about to say usinijudge nayo. Sijui kani kuiba aliiba or where he got the dark from. Ukisikia mtu akisema usinijudge usiku nikasikia nikamza nini? Akasema shh. I remember him doing shh. And we cooked. Tulianza kupika saa 2. Okay, where you got that duck from? Me, I don't know. Because me, I was revising for business studies, and he came. You didn't ask? I was hungry. So you didn't care? As long as it's here, we eat. Don't judge me. I was not born again by then. I'm not judging. I'm just asking. So that was the time. Amesema anything. Nilikula butter. Usinijudge. Me, I don't know where he got it from. It's all right. I just don't know. Alikuja na butter. Kama kuna butter yako iliyoipotea mahali Parethra. That was 2006. So I don't know alimpata wapi, but alikuja na butter saa 2, akachinja usiku na akanifanya shh. Tukakula. Tulikuwa tunaikula around saa 5. Yani you stay up all night because kale kabata kanaendaga hivi. Umekajua? Inaitangwa aje? Hata ukikakonga katoka kakichwa kama umekajua kapata. Kuto think tunaitanga kulukulu. So kwenye kulukulu ni yenye kwenye naambia wewe inakimbiza wachawi. Unajua hiyo? And then kuna wengine ni wabaya hata wanaweza kukupiga. Wale wa white wa shingo refu. Wanaitwa geese. I love them. Those are hao wanaweza kukupiga vita mbaya sana. Also very friendly. And then sasa kuna nako nimejua yenyewe unasema. Sasa hako ndiko alikuja nako. Mimi kwenye alikapata I don't know, but me nakumbuka kilifanya shh. Na ni usiku saa 2. Saa 2 alimchinja, akatengeneza, ili take time because tulikuwa tunakula around saa 5. But you tried kutoka saa 2 hadi saa 5 and everything. Kevin Makowor, I think sijui kama Filipo alikuwa. We were around 5 of us. Memory team. So mimi kwenye alitoa. Yeah, so story yote imetoka kwa rabbits. Very, very, very sweet. And also, that's what I've told you about menus a rabbit. I didn't know about that. Okay. Also, rabbits zinaweza zikapata other rabbits. Like, they can get... Watoto rabbit huitwaje? Wanaweza wakapata watoto rabbit at 4 months. Zinaanza kureproduce at 4 months. Imagine. So that's the fun fact about... Like? As in rabbit, does rabbits were like ladies when you rabbit, does ni female rabbits. Female. Unajua mimi ukisema do usaperi inaniambia ni? Do. Okay. DOE, female rabbits. They can start reproducing at 4 months old. At 4 months. Yes. Okay. Yes. So wana reproduce haraka sana because also they don't survive kama half of wenye watazaliwa, they'll die at like 2 months hivyo. So kuna wale wakufugwa kwa nyumba wenye wanakuwa mpaka na macho ya red, very beautiful and white in color. Red na white. Anaweza kuna wale wa msituni. Wa black. Hao ndio black, wanakuwa grayish. Ni grayish almost black. Mimi sijaona sungura nyeusi. Ni grey almost black. So that's it about the rabbits, and of course tumeonyesha the programs that we have here on MBCI. And now we are here kusoma some of the feedbacks ambazo zimekuja kutokana na the tegasikia that we've had today. Yes. Hi Kamiten Kahugo. Hi. We really missed you. Kwani hata hukuwa job? Mimi nilikuwa. You were coming. Ni okay. Yes. Okay. Thanks for the tegaskio. Some spying are helpful and can rescue you from a danger. The beggar did well and saved the lady. Favored mom kutoka kule Kangundo. Kangundo reminds me of Kangundo Town Choir. Yeah. Hata huwezi connect ni akina nani? Najua jina. Kangundo Town Choir. Najua jina. Do you even know like a single song? Times. About songs I might not know, but... Yeah, because by the time they were singing, sidhani. Let me nispite hapo. Kangundo Town Choir. Anasema, I have learned that kindness pays. Anaitwa Edith kutoka Kanairo. Asante Edith kutoka Kanairo. Mwingine anasema #Tegasikio. Good morning beautiful people. Good morning. Thank you for that powerful Tegasikio. For me, I call that the angels in our midst.
Nice. Anaitwa Mamkibe kutoka KCO. All right. Yes. Anasema hapa #Raushwa, praise God, commit and Rachel. Amen. That omba guy did the right thing. In fact, he was God sent to rescue that lady. Yeah. God akamtumia na akakubali kutumika 100%. About the spying thing, if you're doing it with pure intentions, I think haina shida, it's okay. The problem comes when someone spies someone else for mushene. #plagwa mushene. That's not right. Agnes kutoka Kangundo. Na leo Kangundo. Kangundo wako Kangundo. Ni kama tutatafuta Kangundo Town Choir. Niliona kuna video ametoa juzi za nyimbo ambazo waliimba miaka ile. Yep. Okay. Tukana mwingine anasema anaitwa Hilary Njeru kutoka Bahrain, hajaandika hapo but I know. Anasema on an even scale, Tega Sikio has hit. Indeed, as Rachel puts it, anasema it's mixed feelings because final results are good intentions but spying sounds bad. We need such people whom can go an extra mile to give back. Tuned in from Bahrain. All right. Yes. Morning, Tegasikio. I'm Catherine. I don't think it was wrong to investigate us as far as it's a genuine issue. Once I did it, there was 2 kids, their mom died, and the stepmother was mistreating them a lot. What I did, hata kama ikuwa my business, I went ahead, nikaenda kwa office of OCS, and the OCS came in person and muon that lady and the husband, because even the man was not aware what his kids were going through. It depends inside if you're there doing nothing. Okay. Okay. Asante sana. Mwingine anasema hi, I'm Ian from Naivasha. Anasema if I was the woman, I would thank the omba guy because he came to my rescue. May he be blessed. Anasema good morning, Mr. Kamete and Madam Rachel. Good morning. Yes, all rodents check their teeth length through gnawing. I love the topic. Spying for someone with a good intention is okay. That's love and showing compassion. I'll do this to help someone, Flora. But I know quite a good percentage, if they wakigundua that it's like you are chunguzaring whatever is happening in their lives. You know, I'm thinking, have you ever tried to save someone from a toxic relationship and the response they give you? About relationships, it's different. You know, about relationships, do you know there are people who can drive you to depression and you're just dating? But unajua, and then you know the person they're dating and then you're like, and you wonder why are they not, why are they still together? Ukienda hapa kumuonesha ma red flags. Unaona nini? Inaitwa jinsi za kupost kwa Facebook? Memes or something zinakuwa attack. Yes, when I choose to date. Yes. I know what I'm doing. Kesho unaona. It is me who's choosing, not us who's it's choosing. me who is suffering. Yeah. Wewe kimbelembele inakutoka wapi? Unanyamaza. Pilipili usio ila. Ya kuashia nini? Yes. Unaenda ingine. Wengine isipokuwa ni kidogo, midomo yao ingevutikanga hivi juu yako nini vitu za watu, Stay in your own lane. And then later sasa ndivyo unasikia, I don't know who to anakuja kilia, let me tell you what he or she did to me. Oh, no, but I try to nini, but hapo anaona ndo nasema for relationships is different because two people who are in a relationship for most times hata ukijaribu kuongelesha ni kama they don't see. Wewe unaweza jua maybe probably the person I'm dating is a toxic person, unamjua na ukuje uniambie. Na uongee kwa imagine I would. Imagine I would. Unaweza jua that the person, tuongee ukweli, that the person, ongea ukweli, yes. The person I'm dating, you know, is a toxic person, unamjua in person, na ukuje uniambie. Asubuhi mapema Kamiti. Ukitaka kunichukia, nitakuja nikwambie I'll rub it on your face like this. Okay, let's assume I'm dating a toxic person. Now, give me the news. Itakuwa news. It will be an everyday thing. Early in the morning. Okay, so bado mko pamoja. Give me an approach. Bado hujaona red flag. Bado hujaona Kamiti. Bado hujaona. Unangoja tukuoneshe kama kampuni, kama as in the nation. Tukuje tukwambie can't you see what they are posting? Kwani are you blind? Like what? Would you do so? For a friend, I would. Utanichukia. How do you even approach them to tell them that the person you're dating is a toxic person? How do you even begin that conversation? Rachel, are you even serious? You wouldn't? Huh? You wouldn't? Kamiti, vile tunakujua, you would. So don't say you wouldn't. Sio naweza sema asubuhi mapema. Like, seriously?
Do you know when people are in love and then you try to go there and try to show them? The point is they'll hate you. You know, you have to be very, very ready with that. But you'll still go on and... You'll still tell them. Because it's wrong. But it's also fun to break the news. Like, unataka kusema hujaona? Unataka kusema hizo red flags zinakaa yellow? Oh, Rachel, let me tell you about... Can you imagine? How do I even start? Hey, Rachel, let me tell you about this guy that you're dating. Can you imagine? How do I even begin? Unajua, that's very And then now you give me a look of like, okay, nakujua, continue. Mwenye wivu, sema what you want to say. You know, and then I'm there telling you, say. Mtu unaanzanga na, si ati namtaka, but this person that you are with, I commit, unless you're blind. And then unaenda kusema nakwambia, I know everything, so shut up. What will you do in that case? You know everything, so why aren't you going? If you know they are a bad person, if you know their character and everything, unless you are birds of the same feather, so at a friendship, you should do. So you'll come and somea me in my relationship. Are you even serious? It's not somearing. It's just giving you insights because clearly you have said, heart iache kupump damu ifanye kazi zingine. Because at that point you're reasoning with the heart, not the mind. Who? You. Whoever is dating someone who is toxic. So what unaweza mwambia? Imagine clean. Of course, being ready now that probably your friendship with this person you're trying to rescue in as a Isha. Yes, but okay. I also say it if we are friends. Of course. Do you know there's a friend you can approach and then you tell them, you know, and they're listening to you. Yeah. Itaisha. Yeah. But after 2 months, unapanda gari za bahati. Atarudi. Yeah? And then tomorrow you're like, hi. Unaona hata kinsalimianga tu hivyo. Bado nitamwambia, oh, bado hujaona flags? Okay. Na naenda. After 2 months, atakuja niambia Kahugu, you are right. But it's very good. If you have friends who you feel like they are in a very toxic, and toxic, it doesn't mean for atiwewe ndo unaona ni kama they are not okay. If it's legit and you feel like it's true, it's toxic, you can tell them. But kama it's just me not liking the lady, it's different. You're not liking the lady as yes. Like kama you are dating someone and me, I feel like I don't like them, it doesn't mean it's toxic. Why would you hate my partner? See, probably we are friends. Kama ni mtu ninajua. Kana najua ni toxic ni mtu mwenye ninajua. So I don't like them. See, I don't like them because they are your partner. I just don't like them because it's them. Getting. Okay. Hiyo ni topic ya Tuesday. It is not good to keep secrets. At times, especially life-threatening. Huyo mama hajipendi. Austin kutoka Meru anasema, you know something is going to kill you. Na bado unasema wacha ni maintain. I don't want people to know I'm going through this. And you know, hiyo ndio kitu imeweka watu wengi kwenye jela za maisha. Simply because you don't want people to know that you are going through something. But also I'm trying to imagine kama kaka kijana kangejulikana ni spy kabla hizo 2 weeks hazijaisha. Kapatwe mahali kakirecord. Ile kofi kangegongwa. You get it, like the spy. Babake angesikia nje huyu apata, unajua mirori tulikuwa tunafunga hivi alafu unahenya unajua ilikuwa inazunguka hivi. Sasa mzee angesikia zing akifungua mlango apate kakijana kake ndipo kanataka saa kusimama akauliza umako hapo hizi anza kuongelea good intentions because bado sawa. All right, niko na mwingine from the other side, Anita Esther from Zewanyama anasema #Tagasikio, no matter what you are going through, God is always there for you. Anasema that's what God's intentions are. Okay, God's intentions for the woman. What do you mean? Okay, #Tagasikio, no matter what you are going through, God is always there for you. That's what God's intentions for the woman to help. Was nafikiri. Okay, I think was. To help the man. Which man? Ilikuwa so mipango ya Mungu, dada asaidie yule ombaomba, ndivyo huyo ombaomba aje amsaidie baadaye. As well, that was God's intention for the woman to help the man, so that the man eventually atakuja asaidie the lady. So it wasn't coincidence. Yes. Okay. Anasema good morning Kamete. Sasa huyu naye amenianzia asubuhi, it's very early. Tangu nyele imemea, maswali haujibu. Nikatai tu. Anyway, I think that man did good as long as his intentions were good. At least he risked to help, and that means he doesn't care about other people's opinions. Lucy
sijui ni Lucy ama ni Lucky kutoka Kangundo. Kwani Kangundo leo? Kangundo watu what's up? Kila mtu leo anatoka Kangundo. Kuna mwingine ama nisome hii. Anasema I have learned that kindness pays. Ni Edith kutoka Kanairo. Edith kutoka Kanairo. And you remind me ya kwamba tomorrow we'll be having Edith Wairimo. Yeah. Nimenyete. #tega sikio. Yani hata you don't even know that song. So and I was waiting for you to continue. Nimenyete hiyo moja sasa mimi nitajua. When he the morning. Nio. Marine shamoene hinya. What language are you talking about? Why are you speaking in? Oh, it's a different song. Arabic. It's a different song. You know, hata huko ongea hata sijui unasema nini. Okay. Mimi najua yenye tuli Nimenyete. So you continue. No, see, I'm waiting for you to pick it from there. No, continue. I'll catch up. Haya. Adui aliomba. Ani siage. Inaendanga hivyo. The other one from the other side, thanks. Nasema the lady couldn't share what was happening to her because of fear. It's fear that held her back. She needed help but was trapped. Nasema what's more important than your life? I don't see any problem with an out party helping out. Anasema the most important thing was the guy had good intentions. Sometimes those are our guardian angels. Adui aliomba. Why are we going back there? See, of course I know this song. Nimesimama kwa neema yake. Sasa umeenda kufanya nini? Siturudi hapa kwa adui aliomba. Kicheko dawa, we are not coming right now. No, thank you. Next. I know the song. So the other one, mwelekezi, thank you. Hello, ni Caleb, anasema ni Eldoret. Huyo omba alifanya poa juu pengine kama hangemwokoa huenda angeuawa. Yeah, it's very true. Next. Sasa nimeanza kuatakiwa mpaka na mwelekezi na Shwali. Mnaniulizia nini? See, as long as I know the song, what's the point? Don't I know the song? Okay. Adui aliomba. So just read the anasema hivyo alafu anacheka penye umecheka. Just read the comments. She might be watching. Why are you creating And of course I know she's watching. That's why. Why are you creating enmity? Please edit. I know the song. You've had. All right. Kuna pati yenye nimesikia unajua kabisa. Siage. Si hapo ndo ulikuwa nataka niendelee. Nimesimama kwa neema yake. Alafu ananiweka tu kwa nini? Let's continue reading feedbacks. Guys, you want us to read feedbacks? Yeah. Anaweza. So why are you bringing that one? So you never attended Sunday school? It's not even Friday today and you are talking about Sunday school. music. You never attended, like I seriously? Please, Okay, also Mama Rachel is watching. Just don't create Anaweza. Anaweza mwana Mungu, anaweza. Let's continue. Thanks. Hey. Anasema #tega sikio. Morning Kamiti and Rachel. Good morning. What a tega sikio. Sasa unamsalimia kama umekasirika atakuongelesha. Hayai. Tega sikio. Kamiti and Rachel. Rafiki yangu or someone close to me nione akiwa hayuko sawa, alafu nikae tu, mimi nitaspy. Kama mbaya. Siwezi acha ukae tu kwa shida. As I watch, I will get to the root of the matter. Juu hata kama ni wewe utatafuta a way to help me out. Mimi ningekuwa that lady, I would thank the beggar for the good intentions. Mary from Nairobi ndivyo anasema. Mary from Nairobi, asante sana, God bless you. Sasa unajua nilikuwa nimekuuliza maswali mengi, sikuwa nimesoma zangu nyingi. Would you spy kama ingekuwa wewe? Will you allow me first of all to read this SMSs first of all? After you've answered. Would you spy? Now. What are you saying? Come again? And make your voice audible, because it's like I'm having a problem kukusikia. So help me God. There are people who are testing You're my asking patience what? this morning. Would I do what? If you have a friend, if I have and a friend, you've noticed they're going through something and they don't want to talk about it, would you spy them
to know what they are going through? You know, there are levels of relationship. Okay? There's someone, you wouldn't even have an issue per se, hata kumwambia something that they can't see. You know? Kuna mtu tu unaweza tu mu-approach because the level of your relationship with that person, unajua you are free to tell them anything. Yeah. The reason is why hapa kulikuwa na spying is because the friendship between this beggar and this lady was not a very close relationship. Yeah. She was being nice, but somehow in a formal way. Hata kama alikuwa anampea do, anampea so. That's why even this man probably could not even insist on wanting to know what she was going through the day she came and she didn't look okay. Yeah. Because sasa friendship yao haikuwa imeform ile bond. So that is why he went to an extent ya kuspy. Okay. But kuna a friend, someone that you consider a friend. Rafiki mwenye unajua this is a friend of mine. Yeah. If I see you getting into a mess, na ninajua kabisa that's a mess you're getting yourself into and I don't tell you, then I ain't your friend, I'm your enemy. You know? Yeah. Because at first, ukweli huuma. If I come and tell you, Rachel, what you're doing is not right. It's going to cost you big time. Even if sometimes maybe wewe umeiangalia ukaona inakufaa, unaweza ni sikia umefeel, hata maybe you think I have other intentions and all that. And then now later, ndivyo unakuja kurealize if whatever I told you was true, ya kwamba, kumbe when Kamete was telling me this and that, it's not because that yakuwa ananitakia, it's because he had already seen the character, you know, of this other person. So naweza kosa kukua tina aware, naweza tu kuja nikwambie, and now that you are nani so and so, I would just be careful a bit when you're dealing with him. Yeah. Sitaki kuongea mambo mingi kama ni porojo ninakupea, but because I know you are also a mature person and you are able to discern things, be very careful. Hebu jaribu ukidili naye, hebu jaribu kuwa extra careful na kuangalia uone kama everything is okay. What if it's someone who doesn't want to share? They're your friend and you can tell things are not okay, but even when you ask, they don't want to share. Maybe I'll come and ask you, like, is everything okay? And they say it's okay. Between this, is everything okay in this relationship? And they tell you, because by the time I'm coming to ask you that, it means kuna kitu nishaiona. Na sijaiona mara moja tu. Nimeona mara kadhaa na nikaona ni kama ni kama you're being forced to do things that you really don't want. So nitakam na ile angwe ya Rachel, ni aje poa. Kila kitu kwa relationship iko sawa. And then you'll tell, of course, if you don't want me to know, utaniambia, everything is okay. And then I'll ask you, are you sure? Yeah. So by the time ninakuuliza, are you sure? Of course, wewe ni mtu mzima, ushajua. By the time Kamete anauliza if I'm sure, if he's sure, kuna kitu yenye ameona. And maybe even if you'll never come and confide kwangu whatever is happening, sasa utaanza maybe to check on your nini na nini na nini. And maybe at a later you could even decide to terminate whatever is there without even letting me know. But you'll have done that because uli realize that if Kamete had seen, then probably na mimi nimekuwa nikiona hiki na nyamazia, then this is something serious. Because also sometimes inakuanga pia it's a bit, I don't know how I can put it. If I just come now and I start now telling you everything about them, ninafaa kwanza nikupe tu ka clue. Is everything okay in that relationship? And then you're like, yes. And okay, are you sure? And do you have peace of mind? Are you comfortable? By the time ninakuuliza hiyo maswali already, very well answered. But nilikuja nianza kukuambia, wacha nikuambie. Huyo hata juu unasemanga. Let me tell you just wacha nikwambie. Ukimwona that guy hawatiri mudu. So wacha nikuja nikuulize tu from your end, are you comfortable? Are you sure? And then ukisema yes, nitakuachia hapo, but at least nimeenda nikijua umejua that ninashuku kuna vitu nimeona zenye hazi add up. And later unaweza pata msee amekuja akakuuliza, Rachel, mbona uliniuliza ile siku nini ulikuwa umeona? And then ukikuja nitakwambia, I was just a bit concerned, si wewe ni beshte. I was just a bit, alafu unaniuliza kwani kuna kitu umeona? And then probably at that point naweza kwambia, ni venye tu nimekuwa nikiona ukibehave,
it's like something is disturbing you or something. Yeah. So nikasema tu nikuwe tu concerned. Even if I know, na labda hata niko na evidence. And then now from there maybe you can decide to open up or not. And if you like kitu yenye nafanyanga for a friend, you can't go tell them about their relationship. It's because the form of approach. The way you approach, mtu atafeel ni kama you feel like you know too much. But with what you're saying, you come and tell them like it's for their safety, not because you want them to separate or anything. It's for their safety, like as a friend. Are you sure you're okay here? Are you sure this is what you want for you? Alafu with time, even then they'll be able to open up that. A tourist in the house, Yellow. So, anakuja kwambia for some time, things haven't been okay. So you are able to even help now with the journey and everything. So the way of approach is very important. The way of spying, very important. Exactly. That is why sometimes, even when you see people doing something that probably unaona inawaelekeza katika hali yenye si poa, you don't just go and attack them direct. The approach matters a lot because there's how you can approach someone na who are very willing to listen to your counsel. But kuna venye ninaweza kuku-approach even if what you're doing is not right, na create a wall. Ile then I'm a mature person and I know what I'm doing. Even if you know whatever you're doing is wrong. But my approach inakosa wisdom ndani. So that is why even when you are approaching people, because you have seen kuna venye wanaenda, is good usiende tu kama umegonga kuna venye unaanzanga ka safari unakuja the more una nini wanaenda wakifunguka tu pole pole. Ukiona kama umefunga usiinsist and then ile siku hiyo conversation itakama again, you pick it from there. You pick it. The problem is like sometimes we really press people. You want them to tell them you know we are friends. I can see mimi hata ukiniangalia venye unaniangalia vibana hiyo I can see mimi hata ukinijamia by the end of the day niwe nasaidia. So ukienda na hiyo approach, friendships in a break. Like I don't want to hear anything else from you. So stay in your lane, I stay in my lane. If bad. Exactly. Haya. So siku nimesoma wangu acha nasoma mbio. Sasa soma wako from that side. So kesho tuko na Edith Wairimu. I miss the Tegaskio Kiambu stima onge walianua, but as from what I gather, spying is so healthy it saves sometimes. Venye tumesema it depends your motive and you know. Hello Rachel and Kamete. I'm Mary kutoka Nyahururu. There is a better way of spying someone. Ikikusumbua sana, pray and God will reveal for you. For me, God directs me hadi nikapata my fiancé cheating. And also the girls she was dating, not even a girl, girls she was dating. God reveals to me their names through dreams. How does this happen? Names. Unaamka tu ukisikianga kwa kichwa Nancy. I am blessed. Na nabarikiwa changamka. God's plan in one's life is very, very, very vital. When Jesus says, and I will be with you to the end, that's really true. Pastor Jumba, Diguna Tindirit, Nandi County. Asante sana, God bless you. Kuna mwenye anasema Maslini Minza kutoka Kisumu City, praise God, Kamiti Mrecho. Amen. Tegaskio imenipita kama nimepeleka mtoto tuition. Kamiti will come back, karibu sana. Kamiti when you are away, nyele imemea. Tulikuwa tumekusahau saa hii sura inarudi sasa. KCP results will be out shortly. Huyu ni nani? Huyu anakaa mtu ninajua. Ni mtu mwenye alisikia lile swali tulikuwa tunaulizana about KCP. So akatumiwa message na one of the mobile service providers. So ndivyo ndivyo tujue that actually what we were saying is actually hazikuwa stories because we don't even use that. There you go. So hizo ni if you know you know. Zimeingia. Unajua kuna mzee nilikuwa naambia story na akaniambia hizo ni stories nikamwambia I don't even use it. So haziwezi kuwa. Mimi ungeniambia ni story ya strong tea, you know. Ama ni story ya kahawa. We had a doctor here yesterday. Dr. Nondi Againa, and you're having him next week as well atukumaliza the topic, and you had so many questions, but alisema that we should avoid junk, we should avoid coffee, it messes with hormones, and for your own information.
Which so one? coffee. Do you know the last time I took coffee? Is not good. Do you know the last time I took coffee? Because I know. Umekombolewa? Yeah, nimekaka sana. But you know, it's once in a while. Once in a while. Like you don't overdo it. Yes. Too much of something is poisonous. Huwa tunaambiwa, you know, tunapeangwa advantages za nini? Za asali. Si ndio? Yeah. Nini. But ukienda uchukue asali kibiu mzima ukunywe sitakuua. Yeah. You know? So it's when you overdo something whereby probably per day unataka ukue umepata cups kama 4 za coffee ama 5. That is now too much. So it's maybe once after, I don't know, 2 days. Yeah, or after something. like 2 days. There was a time I was so hooked up kwa coffee, and I did a bit of research, and then nikaona whereby you know the way nilikuwa niko pia hooked up at one point kwa soda fulani that I could even ningeshika hivi hiyo chupa by the time ilikuwa inatoka kwa mdomo imeisha. And then my boss then akaniuliza, why do you do this? So nikamwelezea, if I don't take it I don't feel like, you know, na feeling it. So ndivyo akaenda akafanya research mwenyewe akakuja sasa akaniambia. Hapo ndipo nikakombolewa. So coffee pia umekombolewa. Shalom, we thank the Lord. Toppings, did he mention anything about those? And sugar? But hapo pia nimekombolewa. Imagine it's been long since I did that. Yeah. Yeah. It's been long. It's been like, I think, a month. Or almost hitting a month. Okay. Yes. That's amazing. Hey, God is doing good and marvelous things. Yeah. Yes. I'll start spying on you in that area because I know every day I'll be finding you at fault. No. Specifically toppings, kama ni vitu zingine bado niko katika barabara ya wokovu. Mwili lazima balance, don't overdo things, don't underdo things. Lazima tu ukue uko balanced. Hata kama ni nini, avoid doing too much to the extreme. Yeah. So you say that today we're having a topic that you'll be taking us through. So we had a Tegasikio last week. Yeah. The other week. Last week, but one. The other week, but one, I think on a Monday. And we got people opening up about things that they have gone through, and how God was able to come through for them. And it was just a good experience to see that even when people go through very dark times, God is able to take them through, and they're able to see the light at the end of the tunnel. So we say that we are going to have a session where we get to more of encourage one another, just telling us about what is that one thing, or what is something that you've gone through in life, or a season that you've gone through in life, and God took you through, and now unaisemanga kama testimony. I remember this is a safe space, very safe space. You said here we are sharing so that we are able to encourage one another. So there's a friend of mine, Jana Alkadanieliza, what is the worst thing or the worst day in your life? What is the worst day in your life? And it took me back to the moments where you go through a very dark time, but ulikuwa unaona ni kama you can never go through this. Like it was darkness ilikuwa very thick. But God akakutake through, and ukiwa the other side uko like, hey, mimi ndo nilipitia hii and I'm still here, breathing, working. Yani, even sometimes you're working and you can't imagine it's you still doing whatever you're doing. So hiyo ndo tunataka kuongelea. We want you to share because we want other people to feel encouraged. Because whatever you went through some time back, probably kuna mtu ana go through the same thing sahi na ana feel ni kama mimi I'm gone, I'm at the end, na drown and there's no way out. So we are sharing these so that someone else can be encouraged by the words of your mouth, by the testimonies of your mouth. So you just share, tell us about it, tell us what and how you came through out of, what it was and how you came out of it. You know, sijui, I don't know, but it's good because sometimes unajua Holy Spirit anaweza to direct in a way, because kuna vile anataka mioyo ya watu iweze kuponya, because even tomorrow Edith is talking about that song Nitasimama, and how that song was birthed. Let me now tell you, I won't tell you anything she will be saying, but the story behind that song, it will shock you. You won't believe it. Okay. It will shock you for, you know, like yes. So she went through a very dark moment in her life that she actually thought
she's That done. was it, yeah. Do you know Edith alifika mahali and akaambia Mungu, I think I'm done, just take me. Yes. Okay. She reached there. Akaambia God, I'm done with life. I think whatever I was to accomplish because of what I'm going through, Mungu sasa nichukue. Yeah. So hiyo inakwambia ni nini? Suicidal thoughts. Na sasa hiyo amejiseparate from watu wa home, amejifungia mahali kwa nyumba for around 10 months. What? She doesn't talk to anyone but the For mother 10 peke yake. months. Darkness ika kick in. You know, and the cycle of depression ikataka kurudi because kama unakumbuka amekuwa na experience zingine depression kule mbele. So she went through a very dark moment in her life. By the time that song, and now let me shock you. Wacha atakushoku mwenyewe. Do you know one of the ways that God alimuinform on how she's going to produce the song Nitasimama, the video, was through the preaching, through the conversation that Mr. Gidenji had here. Because she woke up in the morning and the Spirit of the Lord akamwambia fungulia MBCI. She switched on, akapata tukiongea na Mr. Gidenji. Aliposikiza, the Holy Spirit akamwambia, that is how I want the video for the song Nitasimama ikue. So that video, it's based on that teaching. Kotini. Yes. She woke up in the morning. Wow. She doesn't watch breakfast shows, but that day, anasema mwenyewe, akasikia fungulia MBCI TV. So akaswitch on. So akanipata atina Mr. Gidenji. She listened. And then the Spirit of the Lord akamwambia, that's how I want the video to be. That to me was also... Yeah. So sometimes we have topics here. Kumbe kuna Mungu, kuna mtu ambaye Mungu amepurpose that message imfikie. You know. Yeah. Na maisha yake ibadilike kwa njia kubwa sana. That to me was a shock. Yes. A big shock. You know. So she'll be saying it kesho hapa. Ndivyo mtu afikirie ni chocha ninafanya. Ataisema mwenyewe. Okay. It's just amazing. So the way now venye umeleta, nimesema hivyo because of that aspect yenye umeleta ya kusema that mtu atuelezee the very dark moment mtu alipitia kwa life yake. Mimi ni mbili, 2006 and last year ni mbili. You know, whereby ulikuwa na feel. Kwanza nakumbuka ya 2006 literary exam ya third term nilikuwa na gaze. Hata sikuwa nafikiria. Niligaze yote. Like nilikuwa naandika whatever inatukuja kwa kichwa, I didn't care. Nilianguka nikakaa hivi. So I remember Mrs. Kenanda, nilianguka hata sikuwa najali. Nishinde hapo because what I was going through was crazy because wakati mitihani ilianza that Monday, nilitoka shule. Only kufika, ni kama tumeanza kushare. Only kufika kwa estate. And I meet mtoto wa sister yangu anaitwa Nje. Nje sasa ni mama. Amekuja anakimbia because my sisters wameniona wakajificha. Lucy and Jane. And then now this girl comes and then she asked me, umesikia? Na mimi namwambia nini? Ati Ankombogwa amekufa. Now Ankombogwa was our elder brother. So I'm looking at her, nikijaribu kumuuliza Ankombogwa mgani, and then she says, si Ankombogwa mtoto wa Shosho, sasa Shosho is my mother. From there, it was that sad. From there, because Lucy na Jane wamejificha. They don't want to break the news to me. Wamejifungia kwa nyumba namba 7. From there, whatever happened after that, nilikuwa naenda shule, pepa inaletwa, inaekelewa, so I was like, nifikirie mambo ya ndugu yangu na nifikirie mambo ya exam hakuna. Naandika tu mavitu tu. So Mrs. Kenanda akarealize, huyu mwenye kila kitu ni hivi. So akaniita staff room. Akaniuliza what's wrong? Ni nini hizi unajibu vitu zingine hata nikamwambia because sijui mimi ilinifanya nini, juu hata sikumbukagi ilinifanyia nini. Ilinigonga 10-0. Hiyo exam nilianguka. Unaianguka mpaka unaanguka ndani ya kuanguka. Ushaigonga chini. Like hata ukienda kuinua kichwa hivi, unapata maji na kuambia umeanguka, rudi chini, you know. Nilianguka flat. Now last year. But God, the fact that I can afford a smile and nikikumbuka ninaona, you know, the faithfulness of God. Kumbe 2023, 2022 ingine nao ikatungoja. Stop. You know, and I'm like, and then all of a sudden, Butua, you know, and that's another thing. So
So yeah, and the fact that you cannot talk about it and even smile and joke about it tells you that God has given you so much energy, and as in God has just been so faithful. The fact that you can actually talk about something like that right now on Kwanza Kwa Show, and you're actually saying it and just talking about it, it means that anyone who's going through such a moment right now, maybe you've lost someone who's very close to you, it means that it's sad that these people never come back, but it means that God takes you through that season and gives you a lesson that you learn from that season. What would you say of that lady who had come from dowry payment? Sijui alikuwa ametoka dowry ama alikuwa ameenda celebration ya familia. I think it was 2017, and kama tulienda na wewe. Wakafika pale Karai, Naivasha. And then there's a lorry, I don't know if you heard about it, yenye iliwaka moto ikakuja kigonga magari na ikaua watu wengi. The lady ako ndani ya gari, I think na brother-in-law and the daughters wako viti za nyuma. Yeye anasema aliona the last thing she remembers. Na huo nimekuwa nikikutafuta sana, if you happen to be, alikuwa anaishi Membli, because I remember tulikuja mpaka kwako and tukachukua hiyo story tukaiweka kwa kurasa za Kudura, just a small part. I really love, kama kuna mtu mwenye anakumbuka that lady and maybe you know her, mwambie nimekuwa nikimtafuta sana because I lost her contacts. So aliona kitu ikifly, ikapiga hiyo gari. But by the time anageuka, I think she was the only one, because alilose mpaka daughters wake wawili hapo, na mmoja I think alikuwa candidate, huyo mwingine sijui na yeye sijui ama alikuwa form 4, and they were to go to the US for holiday. So hata hiyo siku tulienda kumhoji, hata mimi hiyo kitu hata nashinda kwa tutoa wapi hiyo courage, because nakumbuka tulienda hata hawajazikwa. Accident imefanyika kama juzi, tukaenda huko. Yani kama juzi na mmeenda tukaenda na tukafunguliwa. Mimi hata sasa ndivyo ninarudishaga mind nyumba, nasema kai niki. Tukaenda tukaingia and she's seated there na she's just looking at you and she's just blank. So ikafika mahali whereby tulikuwa tunataka tukwenda, nikaambia Nixon, jamaa alikuwa anaitwa Nixon, matuende, and then she says, hapana nitawapea tu, nipeni time nijicompose. Na sasa hiyo ameweka hizo picha, I remember ameweka hizo, then now ndivyo akaanza ku open up. The husband came, alipopata watu wa media, she wanted to be very aggressive, but now aka explainia where we are from, nini, and now the husband broke down at that point. You know, and we were able to listen to that story, and then we were able to pray together. I remember they even asked me to pray, nikaomba. It was a very emotional moment. Ile siku tulitoka kwa hiyo compound, tukitoka tu hivi ile time tulitoka, nikasikia na nikaambia Nixon, hao tu ni Mungu anaweza watoa kwa hiyo shimo. So dark moments. See, that's what people are sharing today. Yeah. So please share with us as well. What's that thing that you went through? Alafu, share with us kwa 0721-105-105 on WhatsApp 23814, on our SMS code, which is absolutely free, and we are live on Facebook, but tutakuwa tukitoka because we're not going for the break. Sure. So tutakuwa tunatoka Facebook, tutakuwa tunatoka YouTube, but if you need to send in your comments hapo, just put in your comments hapo kwa hiyo video and we'll be coming back to read them. Kwa hivyo tunaenda for a short break and then we'll be coming right back so that you can go through the testimonies zenye mtakuwa mmetuma, and God will bless you all. And I know that kuna watu wenye watakuwa encouraged. I know. And it doesn't have to be about death. It could be even maybe something else. A business went down. Maybe sometimes a heartbreak that was crazy. Mwingine mavitu tu. Because hii life ina mavitu mob. It's not just about death. Hii life ina mavitu mingi sana. Kuna mtu alikuwa ananiambia about something happened na the child and the mom wakawa separated. So ilikuwa family of one kid and one mom. So wakawa separated for like 10 years. They never met each other. They never talked to one another. Hawakuwa hata jua mwingine wako wapi. They met again after 10 years. And these 10 years za huyo msichana, the daughter now, it was crazy. It was crazy. So later, like I'll give the story tukirudi. Okay. Na sina consent hata akapeana hiyo story because I'm telling you guys, but we'll see about that. All right. Yeah. So tupate one song? No, we're going for a break. Break now. Okay. Yes. So tell us what you have gone through that was so crazy, but God will be coming back na song ya Kagundo. Kangundo Town Choir. Yes, Town Choir. Town Good. Choir. Munara wa Babeli. Yeah, Munara wa Babeli. Do you know that song? I know. Si mimi ndo nimekwambia. What do you mean? Sawa.
Aya, let's go for a break, then we'll be coming right back. MBCI Television, transforming lives. Reverend Davis Kisotu, Senior Pastor, House of Miracles, Redeemed Gospel Church, Narok Town. Na Mungu ameificha nguvu nyuma ya mawasiliano ama sauti. Invites you to one of a kind power conference dubbed Prophetic Summit. Theme: Revival of Fire. Guest ministers: Apostle John Kemani Williams. You are equipped with the grace, with the power. Bishop Harrison Nganga. Prayer is like breathing. If you stop praying, the devil will take advantage of it. Apostle Julius Subi. God was preparing us. And Apostle Martin Suna. Come and experience grace, favor, and extraordinary fire and power from Abba. All are welcome. The meeting is free and open to all. This Thursday we will be preparing potato wedges with mutton and a salad, a vegetable salad. Okay. So even if you're dry mutton, so this our mutton is not that fatty. Kimafuta kidogo, okay. Hizi zetu zimeshatoa ile color tunataka. Yes. You can see the yellow. Exactly. Ndio mtu asiende pale wengi wanaenda kwa restaurant anasema ndetewa viazi, anataka viazi zile za ziko na kakala ya yellow. Ajui hizo ni viazi tu normal, ni kala tu zimeongea. Tune in from 7:30 to 8 in the PM. My name is Perpetual Nyambura. Ladies, get ready for the Deborah Arise Ladies Conference 2023. Join us for 4 incredible days filled with the Lord's anointing. Our esteemed guest ministers include Prophet John Saidimo, Reverend Phyllis Mothe, Reverend Phyllis Kiambudi, and Reverend Ruth Wamoyo. This life-changing conference will be hosted by Pastor Julia Karanja at the Kingdom Seekers Fellowship Thika Road. The conference will take place from November 30th to December 3rd, 2023, from 9 a.m. to 6 p.m. with a rally scheduled for Sunday, 3rd December at 2 p.m. The theme for this anointed gathering is, therefore anoint yourself, put on your best garment, and he will tell you what you should do. Ruth 3 verse 3 to 4. Get ready to experience the Lord's goodness at the Deborah Arise Ladies Conference 2023 at Kingdom Seekers Fellowship, Thika Road, Karibuni. The pinnacle of education is High Peak Schools, a reputable institution for anyone looking to unlock their child's full potential. From early childhood education to our junior school, our experienced educators impact students with relevant knowledge and skills for them to soar high. From well-equipped classes to modern laboratories, peaceful dormitories, computer room, and a music room. Students partake in co-curricular activities like swimming, skating, and many more. Our nutritious diets are sourced from our school farms, and not forgetting purified water that is safe for consumption. We have a fleet of buses that are accessible to our students for comfortable transportation to and from school. To enroll your child, contact us through 0728 040 883. High Peak Schools, Quest for Excellence.
MBCI Television, transforming lives.